Okay, so let's continue. So what is the last topic we discussed yesterday? Tables, right? So tables were the concept and clear doubts concepts. Discuss link tags, list tags, image tags, and table tags. Clear and name, no doubts. Sure. So today we'll be discussing about form tags. Okay. Forms we are going to discuss today. So what is the purpose of forms in the general life? Forms and uses. Okay, then ఇంకా చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్? చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి స్టేజ్ లో ఫార్మ్స్ రాస్తూనే ఉంటారు కదా, అవునా కదా? వీక్లీ వన్స్ అన్న ఫార్మ్ అనేది కనిపిస్తూనే ఉంటుంది, అవునా? ఫార్మ్స్ అనేది వీక్లీ యూజ్ చేస్తుంది. నోట్ వచ్చి ఆన్సర్ చెప్పండి. రిక్వెస్ట్ చేయాలి, చేసిన ఫార్మ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? జనరల్ లైఫ్ లో చెప్పండి, నేను HTML అడగట్లేదు, జనరల్ లైఫ్ లోనే అడుగుతాను. ఫార్మ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను? ఫార్మ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను? అప్లికేషన్ కలెక్ట్ ఇంకా అప్లికేషన్. సో ఏ ఫామ్ అయినా సరే ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంటి? అది అప్లికేషన్ లాగిన్ అయినా, రిజిస్ట్రేషన్ అయినా, అప్డేట్ అయినా, డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నా, ద మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది యూజర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్పస్ దట్ వి యూజ్ ద ఫార్మ్స్. అది లాగిన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అదే కదా మెయిన్ పర్పస్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. అది జనరల్ లైఫ్ లో కావచ్చు, డిజిటల్ గా కావచ్చు. సో ద మెయిన్ purpose of using a forms is to collect the data from the user. Okay. So what is the purpose of collecting that data? So there will be many ways. So storing maybe like reusing the data. Chala ways ఉన్నాయి. So collect చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అనేది different ways. There are million ways. But the main purpose is to collect that data from the particular user. Okay. So here also, if you want to create any form in the HTML, you need to create the structure. Okay, so let us create a structure for HTML now. Okay, so now we'll see the form tags. Okay, so however we have seen so far, already Japan, whatever the concept we go with, the parent tag అనేది ఎప్పుడు కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ నేమ్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎలా అయితే టేబుల్స్ టేబుల్ తో, హెడ్డింగ్స్ H1 తో, లింక్స్ తో, యాంకర్ తో, అదే విధంగా ఇక్కడ ఫార్మ్ విల్ బి స్టార్ట్ విత్ form. Okay, so I have, while starting with the HTML, I have told you that there are two building blocks for HTML. What are those? What are the backbones for HTML? Tags and attributes are the building blocks. Okay, so in the same way, for any form, there are three building blocks that are must and should have to be used for a form. Okay, ఒక form use చేయాలంటే ఈ three attributes అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి, and these are very important. Okay, more than compulsory, these are very important అని చెప్పుకోవచ్చు. Okay, so those are, first one will be action, second one will be method, and third one will be name. Okay, so these three are the important attributes that are required for any form. Okay, so what these three attributes will do now, we'll see. First one, action. Okay, first suppose ఒక ఫామ్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేశాను, తర్వాత ఏం చేస్తాను? సబ్మిట్ చేస్తాను. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వాట్సాప్ లో వెళ్ళాలి, టెలిగ్రామ్ లో వెళ్ళాలి. సో ఇట్ హ్యావ్ టు బి గో టు ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ కదా. అది ఎక్కడికైనా, వాట్సాప్ కావచ్చు, టెలిగ్రామ్ కావచ్చు, డేటాబేస్ కావచ్చు. ఆ డేటా అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఒక మెసేజ్ టైప్ చేశాను అంటే సెండ్ కొట్టుకొని ఏం చేయాలి? ఆ మెసేజ్ పర్టికులర్ పర్సన్ కి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఇట్ వి హ్యావ్ టు రీడైరెక్ట్, అది ఎవరికి వెళ్ళాలి ప్రాపర్ గా అనేది డిజైన్ చేసి ఉండాలి.
సో దట్ ఈస్ వాట్ యాక్షన్ వెంటల్. యాక్షన్ ఏం చెప్తుంది, ఒక ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా నేను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, ఎక్కడికి పంపించాలి, ఎవరికి పంపించాలి అనే కంప్లీట్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. వెదర్ యు వాంట్ గో ఫర్ డేటాబేస్ పంపిస్తున్నావా, లేదా వేరే ఆ డేటా యూజ్ చేసుకుని ఇంకొక ఫామ్ కి ఎక్కడైనా తీసుకెళ్తున్నావా, లేదా వేరే పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ చేస్తున్నావు, ద కంప్లీట్ థింగ్, ఆ వాలిడేషన్ అనేది కంప్లీట్ థింగ్ క్యాన్ బి హ్యాండిల్డ్ బై దిస్ యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్. సో యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ అంటే సింపుల్ గా హెచ్ఎఫ్ అనేది ఎలా డెస్టినేషన్ ఇస్తుందో, ఇక్కడ యాక్షన్ అనేది కూడా మనకు ఫామ్ సబ్మిట్ చేయడం అలానే డెస్టినేషన్ ఇస్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేసి. సో నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి మెథడ్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ రెండు వస్తాయి, ఒకటి గెట్ అండ్ ఒకటి పోస్ట్. జనరల్ గా గెట్ అంటే ఏంటి, తీసుకోవడం, పోస్ట్ అంటే ఇవ్వడం కదా. సో అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ చూసారంటే అన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నా కానీ కొన్ని చోట్ల డ్రాప్ డౌన్స్ వస్తాయి, లైక్ కంట్రీ కోడ్ కానీ కంట్రీస్ కానీ అలా డ్రాప్ డౌన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ డ్రాప్ డౌన్ వస్తే సమ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ కంట్రీ కోడ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనకు కావాల్సి చూస్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ సపోజ్ అదే లాగిన్ ఫామ్ తీసుకున్నాం అంటే ఏముంటాయి, ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, అక్కడ ఏమి డేటా అనేది ఏమి ఉండవు డ్రాప్ డౌన్స్. సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ విల్ బి కాల్డ్ as పోస్ట్ మెథడ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, పోస్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ జస్ట్ నేను డేటా పంపిస్తున్నాను, లాగిన్ ఫామ్ లో డేటా ఏం తీసుకోవట్లేదు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి, జస్ట్ నా డేటాని బ్యాక్ ఎండ్ పంపిస్తున్నా చెక్ చేయడానికి. సో ఏ ఫామ్ లో అయితే డేటా అనేది రిసీవ్ చేసుకోకుండా బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి జస్ట్ సెండ్ చేస్తానో దట్ విత్ ఫార్మ్స్ విల్ బి కాల్డ్ as యూజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ పోస్ట్. గెట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమున్నాయి, డ్రాప్ డౌన్స్ వస్తాయి, లైక్ కంట్రీ కోడ్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్స్ కానీ వస్తుంటాయి. అవన్నీ స్టాటిక్ గా రావు, దోస్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ డైనమిక్, దట్ మీన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్. సో నేనేం చేస్తున్నాను, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి డేటా ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, తర్వాత ఒక డేటా ఇచ్చి దాని వల్ల రీసబ్మిట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ మీన్స్ హియర్ బోత్ యాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, రిసీవింగ్ అండ్ sending the data. So such forms will be called as the get method forms. Okay, so any form will have any one of this method. If we are receiving the data and also sending the data, that forms will be called as get method forms. If you are just sending the data, if we are just sending the data, those will be called as the post method forms. Okay, so for example a form anta fill chesanu, like ఇది registration form అనుకో ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, నా ఫ్లిప్కార్ట్ డేటాబేస్ లో చాలా ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఎంక్వైరీ ఫామ్ అని, రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అని, కాంటాక్ట్ ఫామ్ అని ఇలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ డేటా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేశాను, అది నా డేటాబేస్ వెళ్తుంది, బట్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, అంతే కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనేది జిఆర్కే ఉంది, చాలా అచీవర్స్ 10 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు, ఎక్కడ డబ్బులు కట్టి ఎక్కడ చదువుతావు అక్కడికి కదా వెళ్తావు, అవునా. దానికి ఏం కావాలి, నీకు పర్టికులర్ నేమ్ అనేది అక్కడ మీడియం నేమ్ బేస్ చేసుకుని కదా వెళ్తావు. సో అదే విధంగా ఫార్మ్స్ కూడా ఏంటి, ఆ డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేను పంపుతాను, బట్ ఆ డేటాబేస్ లో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అది చెప్పడానికి నేనేం చేస్తాను, నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. ఒక వెబ్ పేజ్ లో నేను ఒక HTML పేజ్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో 100 ఫార్మ్స్ 10 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, ఏ ఫామ్ నుంచి డేటా వస్తుందో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది. మెథడ్ యాక్షన్ అనేది కామన్ అది, బట్ నేమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ ఫామ్, ఆ ఫామ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామని నేమ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ నేమ్ attribute. సో these three are the very important attributes for any form. ఓకే, సో యాక్షన్ ఏం చెప్తుంది, ఎక్కడికి డేటా సెండ్ చేయాలో చెప్తుంది. మెథడ్ ఏం చెప్తుంది, అది గెట్ మెథడ్ పోస్ట్ మెథడ్ అని చెప్తుంది, అంటే ఏమి డేటా సెండ్ చేస్తున్నాను లేదా రిసీవ్ చేసుకొని సెండ్ చేస్తున్నాను అని చెప్తుంది. నేమ్ ఏమి చెప్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ నేమ్ ఏంటని చెప్తుంది. సో ఐ క్రియేట్ దిస్ ఫామ్ as కాంటాక్ట్ ఫామ్ అని పెడతాను. ఓకే, కాంటాక్ట్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ నేమ్ ఇస్తాను, నా ఇష్టం. నేమ్స్ కెన్ గివెన్ ఎనీవే, బట్ డోంట్ గివ్ లైక్ చిన్న కొన్ని ఆల్రెడీ చెప్పాను. నేమ్ అనేది క్లాస్ నేమ్ కానీ ఐడి నేమ్ కానీ ఏ నేమ్ ఇచ్చినా ప్రాపర్ మీనింగ్ ఉండాలి నేమ్ ఎప్పుడు కానీ. ఓకే, సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. ఓకే, సో నౌ however for a form these 3 attributes are important. In the same way for any form there is a tag that is very important. So without this tag the form is nothing. If tag అనేది లేకపోతే ఈ ఫామ్ అనేది useless. So the tag is nothing but input. So what is the purpose of this input is, so input is the one tag which collect the data from the user. ఒక యూజర్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసే ట్యాగ్ ఏదంటే అది ఇన్పుట్. For example, if I go to the browser, so if you see here, so this is what input. Generally, fields. So this is what called as the input tags. So without input lekunda data ekkada issam. So that is why input is very important for a form. Without input, there will be no form. And okay.
So for example, I given an input like this. So in this input, what I can give? Alphabets ఇవ్వచ్చు, numerics ఇవ్వచ్చు, symbols ఇవ్వచ్చు, ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు డేటా. సో బట్ అదే ఒక లాగిన్ ఫామ్ దగ్గర ఏమైనా తీసుకున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఫామ్ లో మొబైల్ నెంబర్ తో లాగిన్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం అడుగుతున్నది? ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ numbers. Sometimes ఒక్కోసారి మెయిల్ అడుగుతుంది. It will accept only alphabets accept చేస్తుంది. So these all are the conditions. Okay. So how we are keeping the conditions? So that is where the type will come into the picture. However, for a form tag, action, method, and name are important. In the same way, for an input tag, type is very, very important. So if we are creating an input tag, we must have to give the type for it. For example, if I want to create an input which will accept numbers, symbols, whatever you give, it will accept everything. If you want to create such input box, you have to give input type as text. ఏ ఇన్పుట్ అయితే టైప్ టెక్స్ట్ అని ఇస్తావో ఆ ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఏ డేటా ఇచ్చినా సరే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, నాకు ఇది యూజర్ నేమ్ కోసం ఇచ్చాను. సో హౌ ద యూజర్ విల్ ఓపెన్? నేను డెవలపర్ కాబట్టి నాకు తెలుసు అది యూజర్ కోసం ఇచ్చాను. ఒక ఎండ్ యూజర్ గా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆ ఇన్పుట్ దేనికోసం ఇచ్చాను? ఒక లాగిన్ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో అన్ని నేమ్ లేకుండా ఎంటీ బాక్సెస్ పెట్టారనుకో, నేమ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి లేదా మెయిల్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ద ప్రాపర్ నేమ్ టు దట్ ఇన్పుట్ బాక్స్. సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ నేమ్ ఇన్ 2 ways. ఒకటి లేబుల్ ఇవ్వచ్చు పైన, లేదా ఇంకోటి ఏం చేస్తారు దానిలో బాక్స్ లోపలే నేమ్ ఇస్తాము. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ ద ఫస్ట్ మెథడ్, ఇది లేబుల్ ఇవ్వాలంటే నేమ్ ఇవ్వాలంటే గో విత్ ద లేబుల్ ట్యాగ్. సో హియర్ ఐ ఫారెన్ వచ్చింది. సో దిస్ ఫార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దేనికోసం లేబుల్ చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ ఐ లైక్ యూజర్ నేమ్, యూ నేమ్ అని ఇచ్చాను. సో లైక్ యూజర్ నేమ్. ఓకే. సో మీకు డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూజర్ నేమ్ వచ్చింది, దాని పక్కన ఏమైనా ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అనేది వచ్చింది. సో ఓకే, నాట్ అంత కంప్లీట్ కాకపోతే యూజర్ నేమ్ చూడగానే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది, ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ అనేసి. ఓకే. సో there is a second way which without label నేను ఇవ్వచ్చు. అది ఎలా ఇస్తాను? by using an attribute called placeholder. సో placeholder ని attribute యూజ్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే సి ఇంకా టెక్స్ట్ ఉంది. సో లెట్ us give సింపుల్ గా యూజర్ నేమ్ అని. ఇప్పుడు లేబుల్ లేకపోయినా అర్థమవుతుందో లేదా? బాక్సెస్ కి నేమ్ ఇకపోయినా డైరెక్ట్ అన్ని ఎంటీ బాక్సెస్ ఈ విధంగా ప్లేస్ హోల్డర్ ఇచ్చానంటే దాన్ని చూడగానే ఏమవుతుంది, యూజర్ కి అది ఎందుకోసం అని అర్థమవుతుంది. సో ఈ ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి? అంటిల్ అన్లెస్ యూజర్ గివ్స్ సమ్ డేటా, అట్లీస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ అనేది దాని లోపల ఇచ్చే వరకు ఏమవుతుంది, ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది అలానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చానంటే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది డిసేబుల్ అయిపోతుంది. సో అగైన్ నేను దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసి మొత్తం ఇన్పుట్ ఎంటీ చేసినట్టు ఏమవుతుంది, అగైన్ నా ప్లేస్ హోల్డర్ అనేది it will come back. So that is how a placeholder will be working. So for example, ఇక్కడ ఫామ్ నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చాము, పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో పర్టికులర్ ప్లేస్ లో స్టోర్ అవ్వాలని. సో అదే విధంగా ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ అయినప్పుడు ఏ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం కూడా మనకు తెలియాలి కదా. సో దట్ ఈస్ వేర్ we also have to give name is also one of the important attribute for a input. ఫామ్ కి ఎలా అయితే నేమ్ ఇస్తున్నామో మన ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కూడా నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎందువల్ల ఆ ఫామ్ లో నేను ఆ ఇన్పుట్ ఏ డేటా ఇస్తాను, అది యూజర్ నేమ్ ఇస్తా ఉందా లేదా పాస్వర్డ్ ఇస్తా ఉందా లేదా ఇంకోటి ఈమెయిల్ ఇస్తుంది ఎలా తెలుస్తుంది డేటాబేస్ కి. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్ ఆల్సో. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ లేబుల్ అండ్ ఇన్పుట్, ఎప్పుడు కానీ ఈ రెండు యూజ్ చేస్తుంటే ఫారెన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇస్తారో ఇక్కడ అదే ఇవ్వాలి, లేదా ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇస్తారో అదే నేమ్ ఫార్ కూడా ఇవ్వాలి, బికాస్ బోత్ ఆర్ టు బి గివెన్ ఫర్ ఏ సింగిల్ ఇన్పుట్ కదా. సో ది సేమ్ నేమ్ టు బి గివెన్. సో నౌ ఇఫ్ యు సీ ఐ క్రియేటెడ్ ఏ ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఫర్ ఏ యూజర్ నేమ్. సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్ యూజర్ నేమ్ లో జనరల్ గా నేమ్స్ ఉంటాయి, సింబల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ న్యూమరిక్ సింబల్స్ ఏదైనా సరే ఏ టైప్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ లెట్ మీ డూప్లికేట్ ఇట్. టైప్ పాస్వర్డ్. సో జనరల్ గా పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సీక్రెట్. సో టైప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా హైడ్ అయిపోతుంది, బట్ డేటా అనేది తీసుకుంటుంది కదా. సో నౌ ఐ విల్ టైప్ యాజ్ password. So I'll give placeholder as
password and name as PSD. Short form of PSD password. So if I go to the browser, see. So now I got an input. So now if you see, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ numbers accept చేస్తుంది, symbols accept చేస్తుంది, and numerics accept చేస్తుంది, but all will be hidden. Why? Because password will be always secure. So దీన్ని చూపించాలంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఫర్ సపోజ్ కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తాను, క్లిక్ చేయగానే పాస్వర్డ్ విజిబుల్ అవుతుంది. సో అలా ఎలా చేస్తాను, బై యూజింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో వీ నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ ఏ పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ ఏ పాస్వర్డ్ విల్ వర్క్. సో ఇప్పుడు గమనిస్తే, సో హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ 2 different tags, బట్ ఏమవుతున్నాయి, అన్ని ఒకే లైన్ లో వస్తున్నాయి. ఎందువల్ల? Why all the elements are coming in a single line? Because what is the display property of these elements? Inline. Okay, so inline property label display property inline. Next input type inline. అందువల్ల ఏమవుతుంది, ప్రతి ఎలిమెంట్ దానికి ఎంత స్పేస్ కావాలో అంత స్పేస్ మాత్రమే తీసుకుంటూ ఉంది, మిగిలిన స్పేస్ ఎంటీగా వదులుతుంది. దానివల్ల నెక్స్ట్ వచ్చే ఇన్పుట్ అనేది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో నాకు అలాగా కింద కావాలి, సో నేను ఏం చేస్తాను, బ్రేక్ టైం. సో one more here. Yeah. So username and password. So 2 types of chat. So next type we'll go with the third type, email type. Email. Okay, so now if you go and see here, so నాకు email అనేది వచ్చింది. So let me create one more. ఒక బటన్ చేద్దాం, సబ్మిట్ చేయాలి కదా డేటా. సో సబ్మిట్ చేయడం నేను ఏం చేస్తున్నాను, లేబుల్ అనేది నాకు అవసరం లేదు. సో సబ్మిట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టైప్. సో సపోజ్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్మిట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇది ఒక బటన్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సి టైప్ సబ్మిట్ అనే విధానం సబ్మిట్ అనే ఒక బటన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ, నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, పైన చెక్ చేస్తే డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది. చూడండి, సో నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఆ ఫామ్ లో యూజర్ నేమ్ డేటా ఏంటి, పాస్వర్డ్ డేటా ఏంటి, ఈమెయిల్ డేటా ఏంటి, నాకు ప్రాపర్ గా వెళ్తుంది డేటాబేస్ కి. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గివింగ్ ఏ నేమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎవ్రీ టైం నేను సబ్మిట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, ఫామ్ ని సబ్మిట్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఏం చేశాను, ఏదో డేటా ఇచ్చి సబ్మిట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను, ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ @ in the email address. DCS is missing @ these are called as the HTML5 validations. HTML5 లో డిఫాల్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటాం వీటిని. అంటే ఒక మెయిల్ కి ఇంపార్టెంట్ ఏముంటాయి, @ సింబల్ ఇంపార్టెంట్, అలాంటి దాని తర్వాత మినిమం 2 క్యారెక్టర్స్, దాని తర్వాత డాట్ ఇంపార్టెంట్, డాట్ తర్వాత క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇది బేసిక్ రూల్స్. సో అంత ఇన్ డెప్త్ వ్యాలిడేషన్ చేయకపోయినా HTML5 వ్యాలిడేషన్స్ ఏం చేస్తాయి, మినిమం మెయిల్ కావాల్సింది జస్ట్ @ అని చెక్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను, డేటా ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తే ఏం చెప్తుంది ఇది, సో @ మిస్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. సో నా ఐ గివ్ @. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది, @ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్, దాని తర్వాత డేటా ఉండాలి అని చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సో ఇక్కడ వరకు అన్నా కనీసం మినిమం కంప్లీట్ గా వ్యాలిడేషన్ లేకపోయినా కూడా ఏదో కొద్దిగా వ్యాలిడేషన్ చేస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్, సో ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ డేటా అనేది వస్తుందా లేదా, ఈమెయిల్ లో డేటా చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఏ ఫామ్ విల్ గో. ఒక డేటా అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈమెయిల్ టైప్ అనేది ఎవ్రీ టైప్ మనం ఇచ్చే టైప్ బట్టే ఆ ఇన్పుట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ అనేది టెక్స్ట్ ఎలా తీసుకుంటుంది, పాస్వర్డ్ ఏం చేస్తుంది, హైడ్ చేస్తుంది. ఈమెయిల్ అనేది టైప్ ఇస్తే ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్ అనేది నాకు యూజర్ నేమ్ కూడా కావాలి. ఎలాంటి వ్యాలిడేషన్ అంటే మినిమం 4 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, అండ్ మాక్సిమం నాకు 8 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, దానికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు యూజర్ నేమ్ లో. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, సో దట్ ఈస్ వే ఐ రైట్ మై ఓన్ కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్స్. ప్రీడిఫైన్ వ్యాలిడేషన్స్ ఎలా ఉండవు కాబట్టి, సో నా ఓన్ వ్యాలిడేషన్ చేస్తాను. ఎలా, సో మినిమం లెంత్ ఎంత, 4 క్యారెక్టర్స్. సో మిడ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సో నెక్స్ట్ ఏమి,
మ్యాక్స్ లెంత్ ఎంత 8 అనుకో. సో ఇప్పుడు చూసామంటే ఇప్పుడు నేను ఫామ్ సబ్మిట్ చేశానంటే సబ్మిట్ అయిపోతుంది. సో ఈ వాలిడేషన్స్ అనేవి HTML5 వాలిడేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ద క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ అంటాం వీటిని. ఓకే, సో ఈ క్లయింట్ సైడ్ HTML5 వాలిడేషన్స్ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతాయంటే ఆ ఇన్పుట్ లో నువ్వు ఏదైనా డేటా ఇస్తేనే వర్క్ అవుతుంది. డేటా ఇవ్వకుండా నువ్వు డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఫర్ సపోజ్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను. సో సబ్మిట్ చేస్తే ఏం చెప్తాను, ప్లీజ్ లెంథెన్ దిస్ టెక్స్ట్ టు 4 characters ఆర్ మోర్, యు ఆర్ యూజింగ్ కరెంట్లీ 2 characters అని చెప్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇంకొక 3 characters ఇచ్చాను, సేమ్ అదే చెప్తుంది. 4 5 6 7 8 9 సేమ్ చూడండి 8 characters తర్వాత ఏం చేస్తుంది, నా ఇన్పుట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు క్యారెక్టర్స్. సో మాక్సిమం లెంత్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయాను. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫార్ములా ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ నేమ్ లో డేటా వచ్చిందా లేదా, ఫామ్ లో డేటా ఇచ్చాను అది వస్తుంది. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఫామ్ లో ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను, పాస్వర్డ్ సబ్మిట్ చేశాను. ఇక్కడ చూస్తే సి నాకు పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది, అలానే పాస్వర్డ్ కూడా వస్తుందా లేదా, హిడెన్ డేటాస్ లో నేను మనోప్రేషన్ ఇచ్చాను, వస్తుందా లేదా ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ హౌ ఏ ఫామ్ విల్ బి వర్కింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నేను HTML5 డిఫాల్ట్ వాలిడేషన్ లో నేను ఓన్ వాలిడేషన్స్ రాశాను. ఓకే, సో ఇదే విధంగా అది పాస్వర్డ్ కైనా రాయొచ్చు, దేనికైనా రాసుకోవచ్చు, మిడ్ లెంత్ మ్యాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాదు, యూజర్ అసలు డేటా ఇవ్వకపోతే నేను అసలు సబ్మిట్ చేయనివ్వకూడదు. అంటే మీ మ్యాండటరీ చేయాలి ఇన్పుట్ ని. యూజర్ డేటా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డేటా ఇవ్వకపోతే వాలిడేషన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు, మిడ్ లెంత్ మ్యాక్స్ అనేది వర్క్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇలా చేయకూడదు, ఏం చేయాలి, యూజర్ ని స్టాప్ చేయాలి, కంప్లీట్ గా అసలు డేటా ఇస్తేనే సబ్మిట్ చేసేటట్టు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, దట్ ఈస్ వేర్ దేర్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్ విల్ కమ్ ఇంటు ద పిక్చర్. రిక్వైర్డ్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది, దేర్ విల్ బి నో వాల్యూ ఫర్ ద రిక్వైర్డ్. రిక్వైర్డ్ కి ఏం వాల్యూ ఉండదు, ఓన్లీ అట్రిబ్యూట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ రిక్వైర్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్తే, సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేశానంటే ఏం చెప్తుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్. అక్కడ డేటా ఏం ఇవ్వలేదు అయినా కూడా ఏం చెప్తుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ అవుట్ దిస్ ఫీల్డ్ అని చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు దాంట్లో నేను 1 2 ఇచ్చాను, సబ్మిట్ చేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సెకండ్ వాలిడేషన్ జరుగుతుంది, మిడ్ లెంత్ మ్యాక్స్ వాలిడేషన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, డిఫాల్ట్ గా అసలు డేటా ఇవ్వకుండా కూడా యూజర్ సబ్మిట్ చేయకుండా అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఐ హావ్ టు గో విత్ ద రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్. రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది, యూజర్ ని స్టాప్ చేస్తుంది, కంటిన్యూ అవ్వకుండా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ వాలిడేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you wanna give validation in depth ఇవ్వాలి, లైక్ ఎలాంటివి కొన్ని వాలిడేషన్స్ ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడు యూజర్ నేమ్ లో ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండాలి, అండ్ ఓన్లీ స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలి, లేదా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉండాలి, అండ్ నంబర్స్ ఉండకూడదు, ఇలాంటి కండిషన్స్ రాస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ సచ్ కండిషన్స్, we have one more advanced validation concept called as patterns. Okay, so that those will be called as ప్యాటర్న్ అంటాం. ఈ ప్యాటర్న్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇది అడ్వాన్స్డ్ రెజెక్ట్స్ పైన డిపెండ్ అయింది, జావా స్క్రిప్ట్ రెజెక్ట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పైన డిపెండ్ అయింది. సో రెజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం వాటిని. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ రెజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే, రిజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్యాటర్న్ లో మనం కండిషన్స్ ఏమేమి కావాలో ఒక ఫార్మాట్ లో రాస్తూ వెళ్తాం. లైక్ నాకు ఆల్ఫాబెట్స్ కావాలి, క్యాపిటల్ A to Z యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ A to Z యాక్సెప్ట్ చేయాలి, లేదా న్యూమరిక్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలని నేను ప్యాటర్న్ రాశాను. ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చానంటే సేమ్ అవి మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వేరే ఏది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ నేమ్ కి ప్యాటర్న్స్ వచ్చాను. సో రెజెక్ట్స్ ప్యాటర్న్ ఫర్ యూజర్ నేమ్ ఇన్ HTML అని ఇచ్చాను అనుకో. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ అనుకో. నా వాలిడేషన్ ఏమని, యూజర్ నేమ్ కెన్ కంటైన్ అప్పర్ క్లాస్ అండ్ లోయర్ క్లాస్, ఏ లెటర్స్ అయినా ఉండొచ్చు, దీని యూజర్ నేమ్ లో నెంబర్స్ ఉండకూడదు, అండ్ యూజర్ నేమ్ లో అండర్స్కోర్ హైఫన్ ఆర్ యూజర్ నేమ్ లో సింబల్స్ ఏవి ఉండకూడదు. బట్ ఏ సింబల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, అండర్స్కోర్ అండ్ హైఫన్ మాత్రం యాక్సెప్ట్, ఆ పీరియడ్ యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. యూజర్ నేమ్ కెనాట్ కంటైన్ స్పేసెస్ ఉండకూడదు. సో కెనాట్ కంటైన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ సింబల్స్ ఉండకూడదు. సో యూజర్ నేమ్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 6 to 20 క్యారెక్టర్స్ ఇన్ లెంత్. సో ఇది కండిషన్స్ అనుకో. ఈ కండిషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సో లెట్ us check here. So these all are the conditions. అవునా, సో ఫర్ దిస్ కండిషన్ దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్. ఓకే, సో అది వర్కౌట్ లేదని ఎవరో ఇచ్చారు, సో దానికి ఏం చేశారు, ఇక్కడ వేరే కండిషన్స్ రాసి ఎవరో ఆన్సర్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చూడండి ఈచ్ వర్డ్ ఏమేమి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇచ్చారు. A to Z అనేది ఏం చెప్తుంది, ఎనీ అప్పర్ కేస్ యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్తుంది.
సెకండ్ A to Z ఏం చెప్తోంది, ఎనీ లోయర్ కేస్ ని యాక్సెప్ట్ చేయని చెప్తోంది. నెక్స్ట్ 0 to 9 ఏం చెప్తోంది, ఎనీ నంబర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయని చెప్తుంది. సో హైఫన్ స్లాష్ ఏం చెప్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఆర్డర్ ఇట్ ఇస్, ఓకే ఆర్డర్ ఎలా పెట్టుకోవాలనేది చెప్తుంది. ఓకే సో నెక్స్ట్ డాట్ అనేది పీరియడ్ కండిషన్ కోసం చెప్తోంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి 6 to 20 ఏం చెప్తోంది, మినిమం లెంత్ 6 అండ్ మాక్సిమం లెంత్ 20 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్తుంది. సో ఈ విధంగా ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఈమెయిల్ కి ప్రీడిఫైన్ ప్యాటర్న్స్, ఈమెయిల్ కి కండిషన్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలి, మెయిన్ కండిషన్ ఈమెయిల్ లో మ్యాండేటరీగా ఉండాల్సింది ఒక @ ఉండాలి. సో @ తర్వాత మినిమం 2 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. సో ఆ 2 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ దాని తర్వాత డాట్ ఉండాలి. సో డాట్ తర్వాత అగైన్ 2 క్యారెక్టర్స్ మినిమం, లైక్ .in కానీ .com .ac ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, బట్ ఇది మినిమం ప్యాటర్న్. ఏమి @ అనేవి @ తర్వాత 2 క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఒక డాట్ తర్వాత 2 క్యారెక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ద మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ఏ ఈమెయిల్ కదా. సో ఇప్పుడు అదే వాలిడేషన్ మనం ఇక్కడ చేద్దాం. సో లెట్ మీ గెట్ దట్ ప్యాటర్న్. ఆల్రెడీ ఒక వెబ్సైట్ రాసిచ్చాను. సో ఈ వెబ్సైట్ నేను ప్యాటర్న్ అనేది ఒక యూజ్ చేశాను, ఓన్ ప్యాటర్న్ రాసుకున్నాను. సో ఈ ప్యాటర్న్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ వల్ల. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ప్యాటర్న్ లోపల ఈమెయిల్ ఇది ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్ మీద నాకు ఏమేమి రాశానంటే, ఈ కండిషన్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ స్మాల్ క్యాపిటల్ ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, అదే విధంగా నంబర్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ నంబర్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, @ సింబల్ ఉండాలి, డాట్ ఉండాలి, @ తర్వాత 2 క్యారెక్టర్స్ మినిమం ఉండాలి, డాట్ ఉండాలి. చాలా కండిషన్స్ రాశాను. ఒక ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఏ కండిషన్స్ కావాలో అన్ని కండిషన్స్ ఒక ప్యాటర్న్ లో ఇచ్చాను. ఓకే సో ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎక్కడ, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఎక్కడ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు చూసామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను, సబ్మిట్ చేస్తే ఏం చెప్తుంది, ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ ఫిల్ చేయమని చెప్తాను. సో ఇక్కడ ప్రీడిఫైన్ రిక్వైర్డ్ అని అట్రిబ్యూట్ ఏదైనా ఇచ్చామంటే ఆ వాలిడేషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ నువ్వు ఫిల్ చేసిన తర్వాత నిన్ను సెకండ్ ఇన్పుట్ ఫిల్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లేదంటే ఫిల్ చేయలేము. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ కి ఏం చేస్తాను, రిక్వైర్డ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చాను, మ్యాండటరీ చేశాను. సో ఇక్కడ 4 లెటర్స్ ఇచ్చాకే నేను నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్కి వెళ్ళగలుగుతాను. సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఏమంటుంది, @ ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తుంది. సో @ ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్ ఏమి కంప్లీట్ గా లేదు అని చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పింది, ప్రీడిఫైన్ HTML ఫర్ వాలిడేషన్స్ లో @ తర్వాత ఒక 2 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాక ఏమవుతుంది, సబ్మిట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది, క్లిక్ సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది, ప్లీజ్ మ్యాచ్ ద రిక్వెస్టెడ్ ఫార్మాట్. ఆ ఫార్మాట్ ఎక్కడ ఇచ్చాము, రెజెక్ట్స్ ప్యాటర్న్ మనం HTML లో ఇచ్చాము. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమి డాట్ అని ఇచ్చాను, సబ్మిట్ చేస్తే అవుతుందా లేదు, స్టిల్ ప్యాటర్న్ చేయమంటుంది. .ac అని ఇచ్చాను. సో మీన్ మెయిల్స్ ఇలానే ఉంటాయి, .ac .in అని ఉంటాయి. సో మ్యాండటరీ రూల్స్ అన్ని వర్క్ అయ్యాయా. సో మ్యాండటరీ మొత్తం రూల్స్ అయ్యే వరకు ఏమవుతుంది, ఆ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వట్లేదు, యూజర్ ని స్టాప్ చేస్తుంది, ప్రాపర్ మెయిల్ ఇచ్చే వరకు సబ్మిట్ అవ్వలేవు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్స్. ఓకే ఇవి కాకుండా ఫంక్షనాలిటీలో రాయొచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి, బట్ బేసిక్ గా HTML లో రాయాలంటే దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. సమ్మర్ మిన్ లెంత్ మ్యాక్స్ లెంత్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా రిక్వైర్డ్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ప్యాటర్న్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాటర్న్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్, దాని గురించి మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందువల్ల అంటే నీకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్స్ ఆల్రెడీ గూగుల్లో యూజర్ నేమ్ అని కొడితే యూజర్ నేమ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది, అండ్ జీమెయిల్ కావాల్సిన ప్యాటర్న్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. సో కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు, దీనికోసం ఇన్ డెప్త్ టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, వాలిడేషన్స్ ఇప్పుడు వరకు ఏవైతే మనం వాలిడేషన్స్ చేసామో these all validations will be called as the client side validations. Okay client side server side అంటే ఏంటి, client side అంటే front end part, server side అంటే back end part. Okay so ఇక్కడ client side validations and server side validations. So among these which one will be more secure, ఏది ఎక్కువ సెక్యూర్ గా ఉంటుంది, client side or server side? Why server side? సో సర్వర్ సైడ్ విల్ ఆల్వేస్ సెక్యూర్, ఎందుకు సర్వర్ సైడ్ కోడ్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళకి కనపడదు, బట్ క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ చూసారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేశాను, ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ ఏది నా కోడ్ అంతా వచ్చిందా లేదా, ఇన్పుట్ ఏ కోడ్ రాసాను మొత్తం ఇక్కడ ఉందా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి రిక్వైర్డ్ అని ఇచ్చాను, సో ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఇచ్చి వాలిడేషన్ రాసాను, ఒక బ్యాంకింగ్ అనుకోండి అప్లికేషన్, లాగిన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను. సో నేను ఏం చేశాను, ఈ ప్యాటర్న్ రిమూవ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సబ్మిట్ అయిపోతుందా లేదా. అదేవిధంగా ఒకవేళ డేటా ఇచ్చిన కూడా ఏమవుతుంది,
అంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ HTML ప్రీ-డిఫైన్ వాలిడేషన్స్ మాత్రం వర్క్ అవుతుంది. సో సబ్మిట్ అవుతుందా, ప్యాటర్న్ నేను రిమూవ్ చేశాను. ఓకే, సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత రీలోడ్ అయింది కాబట్టి సబ్మిట్ అయిపోతుందో లేదా. సో HTML క్లయింట్ సైడ్ కోడ్ అనేది ఎప్పుడు కానీ కాంప్రమైజ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో జావా స్క్రిప్ట్ రాసిన, ఫంక్షనాలిటీ రాసిన కూడా ఏమి, ఫంక్షనాలిటీ కోడ్ కూడా ఈజీగా ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ చేయాలంటే చేసిన వాడి కష్టమేమో కానీ అదే వెబ్సైట్ రెప్లికేట్ చేయాలంటే విత్ ఇన్ 1 or 2 hours లో చేసేవచ్చు. ఎందువల్ల ఆ కోడ్ మొత్తం ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటుంది. కానీ దాని డైనమిక్ డేటా కావాలంటే మనకు దొరకదు. అన్ని స్టాటిక్ డేటానే దొరుకుతుంది. బికాస్ ఎవ్రీ స్టాటిక్ డేటా అనేది క్లయింట్ సైడ్ లోనే ఉంటుంది. అది మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది, క్లయింట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి విజిబుల్. కానీ సర్వర్ సైడ్ డేటా అనేది విజిబుల్ లో ఉండదు. అంతా డైనమిక్ డేటాబేస్ లో కానీ సర్వర్ లో ఉంటుంది. సో విచ్ కాన్ బి యాక్సెస్డ్ బై నార్మల్ పీపుల్. నార్మల్ పీపుల్ యాక్సెస్ చేయరు. ఓన్లీ డెవలపర్స్ అంతా వెరీ రేర్ పీపుల్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఆల్వేస్ client side validations are very less secure and server side validations are always more secure validations. Okay na, interview lo adutaru which type of validations will be more secure and why. So always server side will be more secure because the code can't be accessed by anyone other than the proper people who developed it or who have the access to it. Access ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ ఫార్మ్స్. ఒక ఫార్మ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దానికి వాలిడేషన్స్ ఎలా చేయాలి, ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అందరికీ అర్థమైందా? ఓకే. సో నౌ లెట్ us go with the next input type. Okay. So type radio. So the gender and name ఇచ్చాము. Type of radio, placeholder will be, there will be no placeholder for this radio type. కొన్ని రేడియో ఇన్పుట్ టైప్స్ కి ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఉండవు, లైక్ బటన్ అని, రీసెట్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే. సో నేమ్ వచ్చేసి ఐ విల్ బి లైక్ జెండర్. సో ప్లేస్ హోల్డర్ లేని వాటికి వాల్యూ ఉంటుంది. సో వాల్యూ ఐ విల్ బి as మేల్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ డూప్లికేట్. సో అన్నిటికీ నేమ్ జెండరే కదా, నేమ్ అనేది కామన్, బట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏమని, ఫర్ సపోజ్ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది జెండర్ మేల్కి వస్తుంది, ఇది జెండర్ ఫీమేల్ కి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫాదర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళాలంటే సి వి గాట్ సమ్ రేడియో పాయింట్స్ వచ్చాయా లేదా? ఓకే. బట్ ఆ రేడియో పాయింట్స్ ఏమైనా నేమ్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ నేమ్స్ డైరెక్ట్లీ విల్ గివ్ హియర్ లైక్ మేల్, ఫీమేల్, ఫాదర్స్. సో వీళ్ళు ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాయి కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. రెండు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడన్నా ఉంది ఎక్కడ మీరు చూసారు జెండర్ లో? లేదు కదా. సో లైక్ దిస్ రేడియో అంటే టైప్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ us రేడియో బటన్స్. ఈ ఇన్పుట్ టైప్ లో రేడియో ఇస్తుంది. అండ్ ఇది బై డిఫాల్ట్ గా దీని కండిషన్ ఏంటి, ఇఫ్ నువ్వు 10 ఆప్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆ 10 ఆప్షన్స్ లో నువ్వు ఒక్క ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది, దానికన్నా ఎక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టైప్ విల్ బి కాల్డ్ as రేడియో బటన్స్. సో నెక్స్ట్ టైప్ విల్ బి చెక్ బాక్సెస్. చెక్ బాక్సెస్ చూసే ఉంటారు కదా. టైప్ చెక్ బాక్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫర్ స్పోర్ట్స్, నేను స్పోర్ట్స్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. సో సో టైప్ అనేది చెక్ బాక్స్, నేమ్ అనేది స్పోర్ట్స్, అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కబడ్డీ ఇస్తుంది. కబడ్డీ. సో లెట్ మీ డూప్లికేట్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, నేమ్ అనేది కామన్ స్పోర్ట్స్ లోనే వస్తుంది, బట్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది.
cricket, volleyball, tennis, badminton, shuttle, tennis, next, coco. Okay, so kevo. లేదా ఇలా కరోనా కేసు ఎక్కువ చేయించు నాకు భయం ఎక్కువ ఫీల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేశాను ఇక్కడ టోటల్ 5 ఇచ్చాను సో ఇక్కడ బ్రౌజర్ వెళ్తే నాకు ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేది సో ఇక్కడ బిఆర్ సెట్ ఇచ్చేసి ఓకే సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ డెవలపర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో బ్రేక్స్ అనేది మాక్సిమం అవాయిడ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కాబట్టి బ్రేక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను బట్ జనరల్ గా నువ్వు ఒక టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఒక లేఅవుట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బ్రేక్స్ అనేవి యూజ్ చేయకూడదు ఆ బ్రేక్స్ ప్లేస్ లో మార్జిన్ కానీ ప్యాడింగ్ కానీ ఇవ్వాలి ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఏం చేస్తున్నాం బ్రేక్స్ ఇచ్చి స్పేస్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం బట్ ఒక డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన బ్రేక్స్ అనేది అస్సలు మ్యాండరీ 100 లో 99.99 కేసెస్ లో బ్రేక్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ యూజ్ చేసి స్పేస్ బ్రేక్ చేయాలి ఇంకా లేదు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు అన్నప్పుడు మాత్రమే బ్రేక్ టైం యూజ్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నాం దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ చెక్ బాక్స్ సో ఈ రెండుకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సర్కిల్ ఇంకోటి స్క్వేర్ అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే చెక్ బాక్స్ క్యాన్ బి యాక్సెప్ట్ మల్టిపుల్ మోర్ దాన్ నువ్వు ఎన్ని ఇచ్చినా సరే అది యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈమెయిల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ డేటా అనేది ఏమవుతుంది పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఈమెయిల్ అన్ని వస్తున్నాయి లేదా చూడండి స్పోర్ట్స్ కూడా అన్ని ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ అన్ని వస్తున్నాయి సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ టైప్ విల్ కాల్డ్ ఇచ్ ఇన్పుట్ టైప్ లాస్ట్ చెక్ బాక్స్ ఓకే సో లైక్ దిస్ మన చెక్ బాక్స్ ఇలానే ఏమేమి ఉన్నాయి డేట్ ఉంది టైం ఉంది కలర్ పిక్ చేసుకునే ఇన్పుట్ టైప్స్ ఉన్నాయి చాలా ఇన్పుట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ యువర్ టుడేస్ టాస్క్ ఇస్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫార్మ్ which will include all the input types ఎన్ని ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ దాంట్లో ఉండాలి అర్థమైందా సో ఈ ఫీల్డ్స్ అయితే మెజర్మెంట్ ఒక రెండు ఉన్నాయి ట్యాగ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఫామ్ ఒక యూజర్ ఈ ఫామ్ ఏది అని చూపించాలి ఓకే ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం HTML5 డిఫాల్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక ట్యాగ్ ఉంది సో ఫీల్డ్ సెట్ ఎక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం ఫామ్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో దానికి ముందు క్లోజ్ చేస్తాం సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ చూస్తే సబ్మిట్ అని ఉందా సబ్మిట్ అని ఉంది కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఫీల్డ్ సెట్ కి కంబైన్ కాంబినేట్ ట్యాగ్ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ as లెజెండ్ అని ఒక ట్యాగ్ ఉంది బాలయ్య లెజెండ్ కాదు ట్యాగ్ నేమ్ విల్ బి లెజెండ్ ఓకే సో ఈ లెజెండ్ అనేది ఏం చేస్తున్నా ఫామ్ నువ్వు ఏం నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు అనేది ఇక్కడ ఇస్తాం ఓకే సో లెట్ మీ గివ్ కాంటాక్ట్ ఫామ్ అని ఇచ్చాను ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో నాకు విత్ బోర్డర్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ అయిందా సో ఇది ఎలా వచ్చింది దిస్ విల్ బి లెజెండ్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఫీల్డ్ సెట్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టైప్ సబ్మిట్ అని ఇవ్వగానే డైరెక్ట్ సబ్మిట్ అనే బటన్ వచ్చింది లేదా నాకు లాగిన్ అని కావాలి టైప్ సబ్మిట్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తాను ఈ టైప్ సబ్మిట్ కి వాల్యూ ఈక్వల్ టు నేను చెప్పాను కదా ఏ ట్యాగ్ అయితే ఇన్పుట్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఉండదో వాటికన్నిటికీ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే చెక్ బాక్స్ కి రేడియోకి వాల్యూనే ఉంది బట్ ప్లేస్ హోల్డర్ లేదు ఓకే బికాస్ అవి రౌండెడ్ సర్కిల్స్ కానీ రెక్టాంగిల్స్ చెక్ బాక్సెస్ కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా ఏమి వాల్యూ అనేది ఉంటుంది సో వాల్యూ అనేది ఆ బటన్ ఏ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో టైప్ సబ్మిట్ అనే దాని వర్క్ ఏమి క్లిక్ చేయగానే సబ్మిట్ చేయాలి అనే పని చెప్తుంది సో దానికి నేమ్ ఇవ్వాలి నేమ్ ఇస్తున్న లాగిన్ అనే నేమ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు సో వాల్యూ అనేది లాగిన్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు బటన్ నేమ్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ లాగిన్ ఓకే సో ఇక్కడ నాకు నేను ఏ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ సబ్మిట్ అని తీసుకుంది ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చానంటే వాల్యూ ఇస్తే ఇట్ విల్ టేక్ దట్ వాల్యూ సో ఐ టేక్ వన్ మోర్ టైప్ యాజ్ రీసెట్ సెకండ్ టైప్ యాజ్ రీసెట్ అనేది ఒక టైప్ ఉంది సో జనరల్ గా చూసింటే రీసెట్ ఏం చేస్తుంది
ఫామ్ లో ఇచ్చిన డేటా మొత్తాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది, అరేంజ్ చేస్తుంది, సింపుల్ చెప్పాలంటే. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఏదైనా డేటా ఇచ్చావు, అదంతా నీకు వద్దు, రీసెట్ క్లిక్ చేయడం ఏమవుతుంది, ఆ ఫామ్ మొత్తం రీసెట్ అయిపోతుంది, అవునా. సో ఈ విధంగా రీసెట్ టైప్ కానీ బటన్ టైప్ అనే బటన్ కూడా ఉంటుంది. టైప్ ఇస్ గుడ్ బటన్ అరేంజ్ చేసినాక ఓన్లీ బటన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా చాలా ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, టైప్స్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ టైప్. ఎన్ని ఇన్పుట్ టైప్స్ ఉన్నాయో, నాకు అన్ని ఇన్పుట్ టైప్స్ కావాలి, మోర్ దాన్ 21 ప్లస్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ టైప్స్. ఓకే, సో క్రియేట్ ఎ ఫామ్, బ్యూటిఫుల్ గా చేయండి, బోర్డర్ మంచి కలర్ ఇచ్చి అన్ని నీట్. ఆల్రెడీ సెలెక్టర్స్ అన్ని మీకు చెప్పారు కదా, వచ్చు కదా. సెలెక్టర్స్ ఎన్ని చెప్పాను, క్లాస్ ఐడి 4 or 5 చెప్పాను, 5 చెప్పాను. 5 సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్, నాకు మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్, మంచి ఇమేజ్ వస్తుంది, మీ ఇష్టం ఏం పెట్టుకుంటారు, నాకు ఒక మంచి ఫామ్ కావాలి. సో టుమారో ఫస్ట్ ఆ ఫామ్ చెక్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫామ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ టైప్ ఎన్ని ఇన్పుట్ టైప్ ఉన్నాయో అన్ని ఇన్పుట్ టైప్స్ యూజ్ చేసి ఈ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. అర్థమైందా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Is it clear? Sure. Yeah. So that's what about today's session. Okay. So tomorrow we'll be discussing about layout systems. Okay. So how many types of layouts will be there?